Ja, hallo, mein Name ist Felix Schaller. Vielen Dank, dass ein Zuschauer hier ist. Nee, Spaß. Ja, also ich trage euch heute die Bachelorarbeit von Agnes Ritter vor. Das ist ja so ein bisschen etwas, was die Agnes hat ja ein bisschen, sage ich jetzt mal, nach einem Thema gesucht und dann bin ich auf sie zugegangen und habe ihr sozusagen doch vorgeschlagen, dieses Thema zu nehmen. Das ist so ein bisschen so eine Idee, die ich aus diversen Projekten, speziell Airbus, so ein bisschen entstanden ist. Und zwar bei Airbus, ich habe keine blöde Fernbedienung, ich muss jetzt einfach mit der Hand so machen. Bei Airbus hatten wir eine relativ komplizierte Pipeline, Testpipeline, und die hatte das Problem, dass die schon über 10 Jahre gewachsen war und halt dementsprechend sehr groß. Und da gab es halt immer Schwierigkeiten mit den ganzen Baselines, dass die immer nachgezogen werden mussten von Hand. Und es war alles immer ein riesen Durcheinander über die Zeit gewachsen, dass man da total den Überblick verloren hat und dann eigentlich mehr mit der Infrastruktur zu beschäftigt war, als letzten Endes mit der Aufgabe an sich. Und dann war immer so ein bisschen die Idee von mir, das irgendwie ein bisschen mit einem Modell zu machen. Und das Problem halt bei Modellen ist halt einfach das, dass ich die natürlich zusätzlich pflegen muss. Ja? Ich sage mal so, ja, damit sozusagen der Eingang, quasi der Customer Pain, wenn man das mal so auf so eine Art ähm, Value Proposition Chart mal so ein bisschen quasi entnimmt. Der Customer Pain ist halt leider, dass wir in der IT halt einfach eine Welt mit vielen kleinen Inseln sind. Jede Domäne ist in sich autark und eigentlich nicht wirklich miteinander durch wirkliche Schnittstellen verknüpft, sondern es ist letzten Endes immer der Stakeholder, der sozusagen manuell oder über irgendwelche Dokumente wie Excel oder Word oder sonstige Sachen schiebt er das manuell hin und her oder verwaltet es manuell. Und das ist mal so das Problem, mal ganz abstrakt betrachtet, dass wir natürlich einfach da hier einfach keine wirklichen Schnittstellen zwischen den ganzen Domänen haben. Und auch in so einer Pipeline ist es genauso. Da muss ich selber gucken, wie meine Infrastruktur zusammenpasst. Entweder sie kompiliert oder sie kompiliert nicht. Und meistens, also zum Beispiel jetzt bei Airbus, wurde sehr viel Dokumente generiert für Dry Runs, also für manuelle Tests. Und die wurden über JUnit-Tests erzeugt. Das heißt, letzten Endes, diese Dokumente haben dann nur generiert, wenn diese ganzen JUnit-Tests alle 100% durchgelaufen sind. Und wenn nicht, ist das Ding halt abgebrochen und hat dann keine Dokumente generiert. Das heißt, man muss dann natürlich immer gucken, dass alles passt, und wenn es da irgendwo rauspfeift aus irgendeinem Loch, dann ist das Ganze schon sozusagen für den Arsch, der Job, und man muss quasi einen neuen Job anfangen. Und das ist letzten Endes das, was ich hier so ein bisschen System, mit dieser Systemdomäne, diesen unterschiedlichen halt einfach darstellen wollte, dass hier einfach irgendwo jeder hat seine Infrastruktur und schiebt dann halt einfach die Artefakte manuell hin und her. Aber es ist kein wirklich durchgängender Lifecycle-Prozess, der halt automatisiert ist. Ja. Wenn ich das mal jetzt auf eine Person an sich betrachte, was hat die denn so für Aufgaben? Ja, sie muss Tools verwalten, sie muss die Infrastruktur verwalten, dann kriegt sie irgendwelche Requirements und Dokumente, wo sie halt irgendwie da einpflegen muss und quasi die Tools halt entsprechend anwenden muss. Und das sind halt im Prinzip alles so Aufgaben, die natürlich auch fehleranfällig sind. Das sind natürlich Baselines nicht richtig nachgezogen werden, dann die nicht stimmig miteinander sind, dann funktionieren die Tests nicht oder sonst irgendein Prozess, ein Continuous Integration Prozess funktioniert nicht. Und das sind einfach so die ganzen Customer Pains, die halt einfach da sind. Und das habe ich jetzt, was jetzt hier steht, schon im Großen und Ganzen habe ich das jetzt ja schon ein bisschen die Problemstellung dargelegt. Und genau, also wir haben jetzt zum Beispiel keine Traceability großartig. Ich muss alles selber nachverfolgen, muss gucken, welches
File erzeugt welches, also welches Skript erzeugt welche Artefakte und so weiter. Das muss ich alles durch Logfiles dann durch debuggen und gucken, was hatte zum Beispiel der Job halt erzeugt, anhand dessen, was ich dann quasi im Log halt dann nachschaue, oder ich gucke in in so einer Bildumgebung, also in so einem Folder, wo dann alles sozusagen ausgecheckt wird und dann halt da gebildet wird. Was ist denn da, was hat dieser Job ausgecheckt und was fehlt jetzt zum Beispiel in dieser Bildumgebung an Artefakten, und muss das alles manuell überprüfen und habe da auch gar keine wirkliche Traceability, wo kommen die Artefakte her, wer verarbeitet sie, und genau. Und dann natürlich, was ganz großes Problem ist, sind die vielfach instanzierten Informationen. Das heißt, ich habe zum Beispiel irgendwo eine Information in einer Variable abgelegt, dann kopiere ich die Variable nochmal in irgendein anderes Skript rein und dann kopiere ich sie nochmal rein und dann ändert sich jetzt aber irgendwo, sage ich jetzt mal, die Anforderung an diese Variable. Und dann vergesse ich halt irgendwo mal eine Variable dann auszutauschen. Das heißt, ich ändere an einer Stelle die Instanz, aber die anderen Instanzen vergesse ich vielleicht zu ändern. Und das sind alles so alltägliche Probleme, die wir halt natürlich jeder von uns kennt. Und dafür suchen wir eine Lösung. So, die Lösung wäre natürlich das Ganze zu dokumentieren, was zum Beispiel auch vielfach irgendwelche Unternehmen wie Daimler mit seinem C-Projekt, wo ich auch schon quasi für die Validas beratend tätig war mit der TU München, und auch BMW mit ihrem Smart-Projekt. Die machen letzten Endes das obere Schaubild, die versuchen letzten Endes für diesen ganzen Systemprozess, den sie haben, ein abstraktes Modell zu bauen, also einen Referenzprozess, der letzten Endes ihren Prozess darstellen soll. Aber damit ist das Problem ja nicht gelöst, sondern damit schaffe ich mir eben letzten Endes ja doppelte Arbeit. Das heißt, auf der einen Seite muss ich meine Systemdomäne pflegen, das ist ja eh schon genug Arbeit. Und auf der anderen Seite muss ich das Ganze noch immer schön in dem Modell nachziehen. Wie wir es alle wissen, wer Ressourcenpläne pflegt, ja, man pflegt es nicht immer so konsequent. Das heißt, es ist nicht immer unbedingt der gleiche synchrone Stand, wie es in der Systemdomäne ist oder in der Modelldomäne, dass ich dann einfach, sage ich jetzt mal, beides synchron habe. Ja? Das heißt, entweder ist es, also meistens ist natürlich das Modell so ein bisschen out of date oder nicht so richtig nachgezogen oder vielleicht falsch nachgezogen. Das heißt, es ist immer nur so ein ungefährer, das stellt immer nur ein ungefährer Stand des Projekts dar. Mehr so, dass die Leute sich dann vielleicht zurechtfinden könnten, falls das Modell schön sauber und strukturiert modelliert ist, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Dann würde das sozusagen ein bisschen als Übersichtshilfe dienen, aber jetzt nicht wirklich, um den Prozess zu automatisieren oder zu verbessern. Unteres Bild wäre natürlich so das Idealbild, dass ich natürlich ein Modell und die Systemdomäne miteinander vernetzt habe. Das heißt, beide interagieren miteinander automatisiert. Das heißt, das, äh, das Modell synchronisiert sich quasi immer gleichzeitig mit der Systemdomäne, und dann habe ich sozusagen auch domänenübergreifend einfach eine Interaktionsschnittstellen, die mir dann helfen, quasi meinen Prozess zu automatisieren. Und das ist natürlich dann unsere Zukunft. Ne? Wir sitzen auf irgendeiner schicken Luxusjacht, trinken unseren Pina Colada. Die Noten habe ich jetzt hier leider vergessen, tut mir leid, Gabor. Aber äh, wir im Prinzip, die Endvision ist das, dass wir sozusagen uns nicht mehr über die Infrastruktur des Systems kümmern müssen, sondern es ist nur noch letzten Endes das System sich automatisch selbst verwaltet und wir natürlich dann nur noch an den Deltas oder an den Änderungen halt was tun müssen, aber die Pflege des Systems letzten Endes das System selber übernimmt. So, genau, deswegen haben wir den Artefact Tracer entwickelt. Und may I switch now to English? Shall I switch to English? All right, I switch to English now. Then I had this idea of the automated artifact tracer, that the artifact tracer is looking inside
it is looking inside the infrastructure and tries to create a model on top of that infrastructure that is existing. So it's not artificially modeled on top by some modeler, but it's more emergent out of the system artifacts itself that they explain themselves, um, yeah, by themselves. So how can we achieve this? How do we know what type of artifact it is if we just see the artifact and then we try to figure out what it is? It's a bit hard to solve. So we took well, this is just an idea, a concept at the beginning. We try to create a semantics out of it, and the semantics is trying to give relations to other objects in the context. So here, this is from another project, like how to we explain certain object that, for instance, here this is a powertrain from a car that has elements of wheels and has elements of steering and elements of engine and element of gear and such thing that is explaining, for instance, a powertrain. This is just an example of a semantic network that is explaining a certain object. And so what we did, how to interpret the context of our tool chain, is that we okay, this is hard to read. That we just take the scripts and analyze them as much as we can. Well, in a certain depth level, not well sucks. So step by in subsequently or not subsequently, but gradually we are improving the capability of this artifact tracer. But at the beginning we start with simple commands like we copy a file from some place to another place, like here where it's write instancing. So we have somewhere a artifact that is put somewhere and instance it to another location. And not only that we try to track the instances itself, but we also look at the names of the infrastructure and what names are given to certain folders and the structure itself. So that we can later then make some kind of um, similarity analysis if maybe some folder is misplaced to somewhere else, that by the naming of the folders we can then trace back what is like how it is correlated to other objects that have maybe same names in the directory or in their own names. So that there is also naming relationship considered. And so I give you a first. This is the model that has Agnes created at the end by this little script. And we have certain instances and relationship to words and stuff like that. So first of all, what I already said, relationships to certain identifiers like names in the path, like we say temp folder or documents folder or pictures folder, and by that, if you use those names in the folder path, then this name is assigned to a certain dictionary, as you can say, to words that contain this name. So if we have, for instance, adaptive delivery, well, here is just the whole word is taken for one dictionary, but usually you also split the name by itself in adaptive and delivery. So if you say maybe have another directory that is called adaptive
uh, inbox or income, or for instance, then you know that adaptive delivery and adaptive income has something in common. And then maybe if you are trying to trace down the problem in your tool chain, you see, oh, there's on one place adaptive income, and then on the other place adaptive delivery, or something like that. And then by that relationships that these networks creates, you can find problems, and also the system itself is capable to in a further evolving of this of the tracer when it progresses in development. Then it finally also finds this thing automatically because of the semantic description of the whole tool chain. So trying to create a description also with information that usually only the developer has in his mind, like he has names and association to names, and not just folders on the hard drive that is just a certain location, but doesn't tell anything to the computer itself. But by that creating up a dictionary, we also have relationships to certain namings and IDs that have a certain relationship to each other, which without a structural relationship on the hard drive or on the infrastructure itself. And then we create the infrastructure. So we know where is this artifact located. So we say the prefix is pointing to a directory, and this directory is instance of this naming path. So it's here. This is the reference. It creates this path, and then this is the blue is a word, as you can see on top. So it relates so that the path name, the final directory name, has the name SVH, but it is located in CC GitHub and source and so on, and traced back to the hard to the C drive. So I always know where is my artifact, and when I am now going to instance this artifact, there is a relationship. So first of all, we have we also have a control flow. We know when this artifact is created in a certain step of the script, and we say these are the steps. The red dots are the or red nodes are execution steps in the scripts, and this step explains a certain semantics. Here we modeled the current working directory where we are located at our current execution point. When we are at the start, for instance, then we know that we start at the current working directory that has a reference to adaptive delivery here. And then here in the second picture, right bottom right, we the next step we have a bash command cd, and then this is changing the directory to scripts. And now we know that we are in the next steps. We are always in the current working directory scripts, and no longer in the adaptive delivery, and so on. So this is one aspect of the tracing of the tool chain, where we see where we are at the moment and what is happening. And then I should order the slides a bit differently. But now this is a conditional node that we know if this condition is true, then this step is executed, and if false, then it just skips that condition and just steps over to the next step. And by that, here this is the instancing that what I wanted to talk about initially. That we know at this step now, we know that an instance of
of the artifact ssh org. I think it's the artifact. Is created a copy of that artifact um, inside another directory. In the Here it's the directory Agnes. And so if we are now looking on this artifact ssh org in the directory of Agnes, we know that the bash command cd has created this artifact in another directory Agnes at this point. So we always know, again, we can then also, I don't have the network itself on my computer, so I cannot do a live demo. But if I would have this live demo, then I could address this ssh.org artifact in the Agnes folder, and then it will explain me when I was created, where am I at the moment uh, lying on the infrastructure, and what process did create me, and by what it created me. So this filter node tells me what kind of condition was creating me. So I know I'm inside a certain condition, like for instance, I'm in a certain include filter that includes star.org files. And for instance, when I have a continuous integration job where I'm missing this file because I'm depending on it in other jobs, when I'm looking in my database and look, all right, I'm actually was looking for this ssh.org file. It is in that SSH folder, but it's not, for instance, laying in the Agnes folder where I'm looking for it. And I'm looking in the filter and say, well, the filter was wrong, because I was expecting that it is moving or is including star.org files, which it should move from this SSH folder to Agnes folder. And because my next job is depending on it, so because it's not there, I know who I have to blame, and I have to blame now. I trace the problem now down to the filter object that has a wrong set of includes of a path or file filters included that is wrong for my depending job. And maybe I also would have maybe more information that this next job has again described that he is looking for star.org files, and then it would see that it would require star.org files, but the other filter is not having these files there. So yeah, this is another. So this is a call of a method like we create with the, I think, cat command. We create the latest.txt, and in this latest txt there's something included inside, which we take for another condition. I'm just scrolling up to the script here. It is here, if latest exists, then I put no, sorry. If latest not exists, then I put this string inside the latest txt, and then here in the the content of latest txt is put in the args. So by I had this condition here. This was the condition. If latest, this is a reference to a file, and if this file exists, then
then it executes the echo command. It's not visible here in this diagram that it will execute the echo command here. It's just the control flow node shown, but not what it is doing. But here it would create this command. I did not Agus did not create all the pictures that would be interesting here. It's a bit pity that I could not access the database that would allow me to create a live demo, and then we could dig into all those nodes, and then we could look what is depending on those nodes, and then we can create a semantic out of that. So what, for instance, we could have looked inside the bash command, and then we see all the dependencies and see that it, for instance, is creating a latest file if it's not existing, and then it writes the content inside of that. But at the end, here I'm using this in the CAT, so I'm using the latest txt here in the current working directory. Well, we cannot see where we are, but now when I just would execute this in the database, then I could see where I'm currently at this step, and by that we go up to the script. We now then args has, for instance, that value of Astas Aptiv SAC and so on. R2 tar gz, and this would also try to be solved as something that we will look on the hard drive or in our infrastructure if this string is, for instance, an artifact or something else, and by that we can also create a relationship that this value is pointing to a file, and then we also look then if this is calling, or if this then is used by another command, and then this command is then accidentally executed in a wrong directory, we know, or we can trace back and say, wait a minute, where is Astas Aptiv SAC located? And we see, oh, we have the wrong directory. And then we see why we are in the wrong directory, and when we can trace back again to the example I have had before, when I was doing this filter example, that when this filter, wait a second, where was it again? The copy here. When this filter for instance was wrong, then I can trace back, and now, oh, the filter was wrong, or something else was wrong, and so I can automatically trace back to the problem, or it's then can have a self-healing capability, or that this artifact tracer can have a self-healing capability that it can trace down to the problem where this originated, because I expect on one side the infrastructure to be in this or that condition, but the preparation process did not prepare me that condition, and then I see where is the naughty node, or the node to blame, which did not do its job, because I have all the dependencies in this network, and that's by the semantics I can trace down to the problem itself, and can include self-healing processes that automatically, by the implicit information it already has, it can heal itself, or it can automatically not maintain, but it can self adjust, or self correct. It can correct itself automatically, because it has the given context already by this
huge network and the context it already has. And by that, you can introduce self-healing features inside the Artefact Tracer. But this is just a look in the future. This is only a first proof of concept how this might work, and we are looking further to create a little demonstrator for potential customers we already in touch with that might be interested in such a artifact tracer to manage their Bazel pipelines and so on. And yes, how much stuff? Okay. Yeah, that's it briefly. Actually, I hope you found this inspiring and interesting in its idea. It's a bit pity that I could not access to the database Actors created. Maybe this is something I can add for the next time. But I maybe we will. I have the video, and maybe Actors will give me the database, and I will add this an additional section on the end of this video that you can see a live demonstration of this database in action, and then see how it is how it correlates with its self-explaining semantic, and yeah, that's what I would add maybe at the end. So far, thank you for your attention and your joining this presentation. Any questions? Questions? Speechless. I would catch up since I was a bit late. I had no chance to catch up. Because because my topic is so you never will catch up. Yeah. No, just kidding. Yeah, but the idea at the end, the big picture is automatic tracing of the infrastructure and creating a underlying or overlying, as you can see, as you may see it, underlying or overlying semantics that lays on top and gives additional meta information to the infrastructure by the context itself. So the context is given by the script and by the artifacts itself. The context emerges out of these artifacts of the scripts, and by that you create this kind of semantics, and this semantics then at the end shall self-adapt itself when there are conflicts, but implicitly the information is giving inside this semantic network, then it can implicitly compensate or patch this information where it is required. And yeah, at the end, the user just needs to adjust at one pinpoint, and the whole tool chain will then automatically adapt on those pinpoint modifications around. It's the big idea behind. Well, we need a bit more live demonstration to really see that's something that it was a bit missing here. My apologies. Yeah, the beginning for you, just for you, Robert. I can maybe I just can't stop the recording at the moment at this point. No. So stop.